May Allah continue to guide us so that we take our responsibility, so that we discharge our duties. Also, flow members that we can contribute to the betterment of our community. Assalamu alaikum. To kaɗan muhimman abubuwan da Vice Chancellor ya faɗa shi ne alheri ga kowa, yana mai fatar zaman ya haifar da ɗa mai ido. Your Excellency, permit me, before I invite the chairman, before I invite let me... For his paper presentation, Professor Sir. It may interest this distinguished gathering to know that Professor M.T. Usman is the Director, Center for Peace Study, Usman and for the University, Sokoto. Your Royal Highness the Emir of Gusau, Alhaji Ibrahim Bello, represented by Sarkin Gabas of Gusau. And this is what I love, that this is the title. I hope I am correct. Honorable members of the National Assembly, as shown in the invitation, this is supposed to be a town hall meeting between the people and elected officials. This is what I saw on the invitation here. Elected officials, gentlemen of the press, and of course other ordinary. I'm sorry to use that because there are ordinary members of the cycle also. It is my pleasure to be here and also to participate in this very, very important activity. Clearly that there is so much dissatisfaction in Zamfara State. And I think if we give the people the opportunity to participate by telling the leaders what they are supposed to do, it means we have now beginning to us as a panacea for inclusive development. But then I try to modify it to read citizens' participation in governance for inclusive development in the state. Because of the short time allocated for the presentation, I will read through the paper, and I think where there is the necessity to explain, then I will maybe take a few seconds or minutes for me to explain. Over the years, the development of Zamfara State has been crippled because of various challenges that are socio-economic. Most recently, heightened insecurity. This meeting, no doubt, is committed to coming up with workable solutions in order to reverse the trend. It is expected that it's a new state. But it has been facing problems over the years, so it means we have to look at the ways to remake it. The statistics from the national and international organizations, which both the chairman and the chairman of the occasion and chairman of the cycle have made reference to, indicate a worsening state of affairs as it relates to social and economic development of the state. For instance, both the UNESCO and UBEC reports indicate an increase in the number of out-of-school children from 214 in 2020 to a staggering figure of 883,953 in 2022. That was as at November. Poverty rate from the reports of UNDP and NBS show that the phenomenon has been on the increase from 73% in 2019 to 78% in 2022. Poverty, according to the indices for measurement, is not limited to household income alone. It is therefore important to say that more participation of the citizens in the affairs of the state
is one of the ways to promote good governance, which is a crucial requirement for development and better living conditions for the people. So what is the significance of public or people's participation in governance? I have enumerated 5, which I think are not exhaustive at all. Number 1, public participation is supposed to promote transparency and accountability in government. Number 2, it is a political empowerment of the people to influence government policies and the actions of the political actors. Number 3, it is one of the ways to promote efficient qualitative services by government. Number 4, it allows for regular feedback from the people as a yardstick to assess progress, success, and challenges. Number 5, it guarantees consistency and continuity of programs, and if he will start a project, the one coming after him will abandon that project no matter the impact that it is going to have on the people. So the next section talks about the imperative. What are the objectives? These are the significance. This is what we expect. But then if we get it at the end of the day, this is what we expect to get. Promotion of awareness among the people to support and contribute to the success of government policies and programs for development. Number 2, people will now proactively engaging in the promotion of good governance and accountable leadership. Number 3, it will now educate the general populace to get better understanding of the nature and types of development challenges, especially in order to mitigate the effect of the obstacles and factors on the development of the state. Number 5, it will now lead to that means the participation by the public in governance. It will now lead to the institutionalization of a systematic engagement with stakeholders, which can be statewide in terms of the forum that you get, for regular discussion about the development of the state by relevant stakeholders drawn from different sections of the next part discusses about the history of Zamfara before the modern period, and what are the lessons that we can learn from the history of the area, which I think if we adopt some of the lessons, we are going to get. Is the new state created in 1996 on the land where all the Zamfara kingdom had existed. Ancient Zamfara was one of the prominent kingdoms in Hausaland. The old kingdom had a rich history of important social, economic, and political achievements that had reached high level by the 17th century, as recorded in historical works by eminent scholars such as Garba Nadama, A.R. Audi, and our late Mahdi Adam, to mention just a few. Important aspects of the history of Zamfara Kingdom included spectacular achievement in public administration, efficient management and utilization of resources by the rulers. The old Zamfara was successful in building a state system which attracted migrants from different cultural and linguistic communities. Among them were the Gobrawa, the Fulani, Burmawa, Zabarmawa, Barebani, to mention just a few. Some of the migrants, as well as the autochthonous Zamfarawas, had engaged in various economic activities which laid the foundation of such activities like crop cultivation, livestock rearing, mining, and iron working, as well as local manufacturing activities for the material needs of the people. So one can say that it was a self-sustaining society even before the coming of the colonial rulers. The Zamfara Kingdom was economically prosperous, politically strong, and socially cohesive for several years until the period of
political upheavals in the river basin, where the state was located. It was a rivalry for political supremacy among the dominant states in the region during the 18th century, and later the jihad of Usman Ampodio that led to the overthrow of the Hausa states, including Zamfara, by the 19th century. During the colonial period, Zamfara was attractive to the colonial state, which was established by the British following the defeat of the Sokoto Caliphate. The British colonial administration was determined to exploit the vast agricultural potentials and deposits of gold and other minerals in Zamfara. Possibly people, some of us may not know, and merchants to come and participate in the exploitation. The unfortunate thing is that during that time, they excluded Africans. They excluded the indigenous populations, because part of the requirement for you to participate in mining activities was that you need to have capital and you need to also have technical know-how. And this was the difficult condition that many of our people could not meet, and therefore that remained a monopoly in the hands of the British merchants and the British companies. The colonial infrastructure, mainly the railway and the highway constructed from Daria to link Gusau and other important towns like Oranamoda, was all done to facilitate economic exploitation. In the post-colonial period, Zamfara area was the industrial hub of northwestern state and later on Sokoto state. But all this has become now a thing of history, which I think must be addressed, which I think must be resolved. So the next section in the paper addresses the intellectual basis. What are the ideas of scholars? What are the ideas of writers concerning the issue of citizens' participation? Because it's not just something from out of the sky. It has been documented, and in this section, what I did is to sample the opinion of some modern scholars, as well as the scholars of the 19th century Sokoto Caliphate. There is no doubt that citizens' participation in governance, in terms of their involvement in decision-making relating to government policies and influencing actions of political actors, is one of the important elements in governance that should be promoted. The idea of citizens' participation has been discussed in both conventional and Islamic sources by different scholars. Governance is appropriately defined by one renowned writer, and I quote, as a social contract between those in position of authority and the ordinary citizen. And I think this has been stated by both the chairman of the cycle and also my vice chancellor. They have stated this one. It is only when you have a forum like this that people can voice out their grievances, can tell you their needs, can tell you their aspirations. And you, as somebody who is given that responsibility, you now go and pursue whatever they have said. Citizens or public participation is a form of empowerment and is considered a crucial component in democratic governance. It provides a new model of public administration and policies to encourage citizens participation in government decision-making process. Participatory governance, as it is called, is therefore a system of government that engages the citizens in both voting and deliberation on matters involving management. It creates an interactive platform between citizens and government. Participatory governance implies that the citizens' participation is the backbone for democracy. Participation provides a platform for an all-inclusive and strengthening democracy. Citizens' involvement can be in different forms. One can be functional, like those that you normally elect, a governor and the legislators, as well as those appointed by the government. They have specific
responsibility to discharge in the ministries, in the first and so on and so forth. This is the functional participation. And then the interactive, like the one that we are having here. And then the issue of mobilization, which is another one, like the one initiated by the cycle in the Zamfara. For our purpose in this presentation, we will cite most of our examples from the topic of this paper, from the writings also of the Sokoto Caliphate. The founding fathers of the Caliphate have treated many issues relating to leadership, public service and administration, public finance and accountability, resource management, official bribery and corruption, nepotism and favoritism, socio-economic development, and the rights of women, among others, which are the predominant challenges of governance in the contemporary states and communities in Nigeria. The role of people in governance has clear reference in the Holy Quran, where it is emphasized on the issue of imperative of consultation. And I think for those of us who are aware of the history of Islam, we know that that was done by the Prophet, peace be upon him, as well as the rightly guided Caliph, and even those who followed them. Usman bin Fodio has elaborated in his Bayan Wujub al-Hijrah the view of one scholar that if a leader seeks the advice of people and is successful, people will praise him, while people will suffer the consequences of any error due to lack of consultation by the leader. According to Usman bin Fodio, one of the worst qualities of a leader is to be opinionated and neglect consultation. The relationship between the leaders and the ordinary populace in terms of the obligations and responsibility of each other have also been spelled out in some of the writings of other leaders like Muhammad Bello in his Usul al-Siyasa and other extant works like Al-Ghayz al-Wabil, Fi Sirat al-Imam al-Adal, where he discusses promotion of the welfare of the people as one of the principles of good governance. According to Muhammad Bello, it is important for the leader to be concerned about the promotion of temporal and religious activities that bring great benefit to the people. The leader should promote policies and programs to encourage artisans, traders, farmers, smiths, tailors, dyers, physicians, grocers, butchers, carpenters, and other social and economic activities that are essential to the lives of the people in towns and villages. The leader must pursue development program to develop the settlements in the countryside by constructing roads, bridges, and the management of markets. These are the views of Muhammad Bello. Social justice is one of the objectives of public participation in governance, which the leadership of a state must promote. Interactive sessions under a democratic session provide the people with the opportunity to make their views known to the leadership. During the 19th century, the promotion of social justice by Abdullah has featured in the writings of the Sokoto Caliphate leadership. According to Usman bin Fodio again, a leader becomes victorious over his opponents because of just leadership, while injustice in the land could lead to the collapse of a kingdom. According to Abdullah bin Fodio, the brother of Sheikh Rampodio, the leader must make himself accessible, I repeat, accessible, holding sittings for audience with the people, especially women and children who are considered the vulnerable. You know, the man, maybe that could have the opportunity to pass his views, his interests and others, not necessarily in the case of women and children. So this kind of sessions should be conducted on a regular basis
on regular basis, like what I think the Zamfara Circle has been trying to do, but I think along the line is being frustrated. In this country, it's not actually easy. It's not an easy task to float a civil society organization and sustain it, because you have to be moving around. You have to be running around soliciting for support, financial support, like the organization of this kind of activity. You don't expect the people, I mean the few officials here, to contribute money and hold a session like this. They must go around, and it's not an easy thing. So the leader must not rely on the reports of his appointees alone, according to Abdullahi report. Complaints from ordinary people may possibly be against the appointed leader or the officials, and which means in the process they could suppress it. They could not allow the leader to get disputes. Khalid Muhammad Bello had also advised that a leader should be resolute in monitoring official conduct of his appointed officials and personal staff, who often take advantage of the ignorance of a leader to deceive him and make injustice accessible to him in order to serve their personal interests. I think the reference here should be to the practice of having covers in our government houses, in the state house, who put the leader in the middle, and nobody allows him to understand what is happening in the larger society. At the end of the day, going with the morals of this, he is going to account for what he has done. Definitely. Leadership is about service to the people. Hence, the governor, meaning the leader, appointed, must not think that he is the owner of the province, like the state. The governor should not think that the state belongs to him personally, or the president should think that the country belongs to him personally and possibly his family and party loyalist. And by doing this, it means such a leader could arrogate to himself the right to even turn the property of the state to personal use, which means he can allocate favors to those he likes, and he can deny favors and rights to others that maybe are not so fortunate to be close to him. Finally, conclusions and recommendations. We have learned from the brief history of old Zamfara that it did not get the advantages available to the present Zamfara state, such as population, especially the youth who are the vanguard of change in a society, who are the vanguard of any development that you want, because they are the strong, they are the able-bodied, and they could participate. In terms of ideas, they have bright ideas, and in terms of physical things, the elderly cannot do. So Zamfara state has this advantage, which was not the case in the case of the old kingdom of Zamfara state. Yet, the rulers at that time were able to. The fight against insecurity, which is the most serious problem facing the state, should be intensified using both kinetic and non-kinetic approaches in collaboration with neighboring states with the full support of the federal government. Number two, it is highly recommended that Zamfara state should look at the possibility of resettling the IDPs without necessary delays to enable local communities engage in productive activities. I'm sure we all know, you go around, you see many of them suffering. Some of them are actually localities, but because of the menace of banditry and kidnapping, they have been forced to leave their settlement. We have to find a way of making them to go back, and that will be another advantage to the economy of the state. Through programmatic policies and reforms for the development of the economy and society, this is important for the state to be able to survive
in an ever-increasing, competitive, and of course, unpredictable. We have to find a way of looking inward to see that how we can take care of our future. Education must be given the deserved priority by government with sincere, I say with sincere and transparent commitment. With sincere and transparent commitment to facilitate the economic, technological, and industrial transformation of the state. But it should be restored to its former status as an important economic and industrial center in northern Nigeria, which is a challenge to those in positions of leadership. Number 6, which is the last, the development of a human factor is an essential component. I think it's not good, it's disheartening to see that some well-to-do, some wealthy individuals from the state would prefer to go elsewhere and invest their money and run away from their home state. I think this is one of the ways that this is one of the things that the government should look at and also address it. I thank you so much for listening to me, and also thank you for giving me. Thank you. Thank you very much, Professor. I will not request for translation because the paper is so voluminous, the content is rich, but I will quickly say 1 or 2 things in Hausa for the benefit. Kowa ya san matsalar jihar Zamfara shekaru da dama da suka wuce. Sannan duk wata ƙididdiga da za a samu daga hukumomi musamman na kasashen waje irin su UNDP abinda suke nuna kullum talauci da ya katutu kuma kowace shekara sai karuwa talauci yake yi bayan ce talauci ba wai talauci ne babu kuɗi a cikin aljihunka ko cikin gidanka ba a idan ka kasa samun ingantaccen ilimi ko kuma wasu ababen more rayuwa da ya kamata rayuwar ɗan adam ta samu a matsayinmu na 'yan ƙasa to tabbas kana cikin ƙoƙarin kawo tsaro ta amfani da ƙarfin hukuma hanyoyi da ba irinsu ba sannan a yi ƙoƙari wato IDPs 'yan gudun hijira a yi ƙoƙari a bi hanyoyin da za a mai da su wurarensu domin su ci gaba da amfani da basirarsu da ƙarfin da Allah ya da hikimomi domin taimaka ma kansu za a yi a tabbata an aiwatar da shi kamar yadda ya kamata. Daga ƙarshe ya yi magana bunƙasa wato rayuwa ta ɗan adam da ba shi duk irin ilimi da ƙarfin da yake bukata domin ya taimaka wajen gina ƙasa. Kuma na yi ƙoƙarin fassara cikin waɗannan ƙananan kalmomi da muke da su. Muna godiya ƙwarai da gaske. Your Excellency, sir, the next item of this program is an award presentation. He is a principal that has distinguished himself in the most terrible areas of Zamfara State around Ansado axis. He has been trying to maintain a school. He is the only permanent and pensionable. Most of the teachers that he invited to volunteer to handle that school are NCE graduates and some degree graduates along that axis to handle the school. He tried to make sure that in spite of lack of teachers, because initially it was a one-teacher situation, so he mobilized the human resources that are available to make sure that the goals of education and specifically the goal of school is achieved or are achieved against the few resources and human resources that we have there. He has been able to graduate sets of students in this kind of critical situation in that school. And it is in this recognition, Your Excellency, that this Zamfara cycle, like I said, is a cycle indeed. It has interest and it has spreaded tentacles across all nooks and the crannies in Zamfara State to identify that principle. And today, and on this occasion, in this special place, in these circumstances, Zamfara Cycle wants to appreciate this principle. Unfortunately, or fortunately, the principal couldn't be here. He made all arrangements to be here, but
certain circumstances stopped him as he has to look for a way, ably represented by Tasiu Muhammad Dangulbi, who is a lecturer of the Federal Polytechnic, Kauran Namuda. Your Excellency, sir, this award is to be presented by His Royal Highness, the Emir of Gusau, represented by the Senior District Head of Gusau, Alhaji Bashir Muhammad Kabir Dambaba. Another citation. Where is the citation? Read this. Your Excellency, I have the singular privilege to present a short citation of this principal for his distinguished qualities. Malam Nazifi Sani was born at Dangulbi district in 1984 in the humble family of Alhaji Muhammad Daudu. He studied his academics at Garachi Umaru Model Primary School, Dangulbi, between 1992 to 1997. He then proceeded to Government Secondary School, Dansado, from 1997 to 2003, where he obtained senior secondary school certificate in that school. He later joined College of Education, Maru, 2004 to 2007, where he obtained in education with distinction in geography and social studies. He has been a very active crusader for national and state development. He has contributed immensely, for which he is being recognized today. His Excellency, I wish to have a glance at the picture right there. That is the committed principal. Please, journalists, can you get down a bit? Can you for His Excellency to see the picture? Please put your hands together for this gentleman for his efforts. Thank you very much. The Chairman, sir, with your permission, I would want to appeal to His Excellency. You see, Madam Nazifi's recipe for success was his engagement of volunteer teachers. All the teachers under his care were volunteered, and he is paying them 3,000 naira per month from what he has been, collecting from the parents, students' parents. So it is our appeal to the government to please absorb those volunteer teachers and make them permanent and temporary, because we've made similar appeals before. At one point, the only mathematics teacher in that secondary school was leaving. He left, I think, about December 2022. He left the school for an employment with the CIS, College of Islamic Sciences, also here. We appealed at that time for them to be absorbed and be given permanent appointment, but for reasons best unknown, that was not done. So we are appealing to the state government to do that. It is not only government secondary school and will be that is having volunteer teachers. I think we have so many of them in various local governments. At the moment, the cycle is trying to compile the list of all volunteer teachers across the state. We have for 2 local governments at the moment, and we want to call on the state government to look into their case, to look at the qualified ones among them and absorb them in the state civil service and assign them to the schools they are teaching also to continue teaching. Thank you very much. Thank you very, very much. Abunagaba. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The Executive Governor of Zamfara State, ably represented by the Secretary to the State Government, the Chairman of the occasion, our Royal Father of the Day, Emir of Gusau, ably represented by Senior District Head of Gusau, the elected House of Representative members representing Gumi Bukwim and Gusau Sape respectively, and the presenters today, or invited guests, I can say at the same time. The organizers of this occasion and the entire invited guests, it is my pleasure to stand here before you on behalf of my biological brother and person of
Lazizi Sani Dangulbi, to thank the organizer of this Ipo making event. Because of his own out of generosity and cash and in kind at the same time, Lazizi Sani has to abandon his MSc program at Usman Danfodio University in favor of that school. Because he enrolled and as he enrolled into MS program at that university. He was through with the coursework, he was given even supervisor, but he has to abandon that program because that school is in a horrible situation because of the prevailing security situation that is not to be surrounded. Because of this, he has no option than to abandon that program in favor of that school. And out of generosity and cash, you could see how nobody that you can say is not even financial, there's no boy to say that yes, I'm doing the way it comes to money, but that boy has to complete that money, just meager amount being contributed by the parent. He has abandoned his own program. Out of this volunteer staff, one of the volunteer staff has the board even to travel far away to the University of Ilorin or even acquire MSc program in statistics. That person is an orphan without a job up to this particular time. He is now being enrolled by one of the principals that he ever taught at Dansado. He is now at the principal of this school now. This CIS, School of Health Technology. He now enrolled that person on just a private program, on contract basis, giving him just bigger amount. But that boy I know with that embassy is the one that has been assistant student in teaching them mathematics. If that boy should be employed, that boy is ready to even go back to the movie. So a very delicate situation. Thank you very much. This is as much as I can give you as the MC. Thank you very much. I really appreciate it. You know, when somebody worked in NTA and he becomes a lecturer, he will take away your time. And I want to say that as MC, I am in charge. I have to, stop you from there. Thank you very much for that contribution. All right, please, another round of applause for this wonderful principal. Another round of applause, please. Thank you very, very much. Distinguished guests, at this juncture, we're moving straight to the next paper presentation, which is the second paper presentation. Wannan paper ta haɗa malamai guda biyu, wanda malamanmu ne ko muna jin su idan muna sauraron rediyo da sauransu. Da riƙe wannan paper, Sheikh Dr. Umar Hassan. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Da Allah akwai direba da ya yi parking official reserved place for the SSG ya sa motar shi, direbobin suna magana da Allah a je a yi hakuri a cire vibe sunan motar ko? Da Allah wanda ya yi wannan sai ya ɗauke, direbobin sun yi ta kawo korafi tun ɗazu. Mun gode kwarai. Sheikh sa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu girma manyan baki tun daga mai daraja gwamna wanda sakataren gwamnati ke wakilta, zababbin 'yan siyasar mu, uwayenmu sarakuna, malamai, 'yan jarida, shugabannin wannan cycle din da sauran jama'a baki daya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu damar haduwa a wannan daki domin wannan muhimmin taro wanda wannan kungiya ta 'yan kishin jihar Zamfara da kishin ƙasa suka tsara na ganin cewa yaya za a yi a inganta al'amura a jihar Zamfara, wanda maudu'in da aka bani yi magana a kansa haƙƙin mabiya akan shugabanni da kuma haƙƙin shugabanni akan mabiya. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ke faɗar qul illahumma malikal mulki wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى كيف kace ya Allah wanda kai ke mulki duk wani mukami zuwa wani lokaci
wanda Allah subhanahu wata'ala zai karbe shi, ya bada mulki ga wanda ya so, ya karbi mulki ga wanda ya so, Allah ya ɗaukaka wanda ya so, ya ƙasƙantar da wanda ya so. Haka duk wani mai matsayi da shugabanni da ba su ba su fahimci Allah subhanahu wata'ala ya ba su, ya kamata su tabbatar da wakilai suke na Allah subhanahu wata'ala, su tsaya su yi aikin da Allah subhanahu wata'ala yake so. Tsira da aminci su tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam in ba tashi ba. Daga cikinsu sai bayanin shugaba adili. Idan Allah ya baka shugabanci, to an baka damar shiga aljanna ga hannunka. Me ya rage gare ka? Ka tsaya ka yi adalcin da ake bukata. ‘Yan uwa, idan muna bayani kan siyasa, siyasa kalma ce ta larabci wadda tana nufin shugabanci. Akwai hadisai da suka zo da kalmar siyasa. Sannan me hukuncin neman mulki a musulunci? Malamai suna da maganganu akan wannan, shi ya halatta a nemi mulki ko bai halatta ba. To ingantattar magana, ya halatta a nemi mulki lokacin da mutum ke ganin haƙƙin talakawa ana watsi da shi. Al'umma ta shiga cikin halin garari, tana buƙatar jajirtaccen mutane waɗanda za su tsaya su fiddo da ita daga halin da take ciki. An rasa su, kai kuma kana hangen za ka iya wannan, to ya halatta ka nemi shugabanci. Amma idan mutum zai nemi shugabanci don ya samu suna, don ya yi wasu alfahari, don ya tara kuɗi, to wannan bai halatta a nemi shugabanci ba. Kana neman sa ka aikata haram. Amma in ka san kana da kyakkyawar manufa, to ya halatta ka nema. Malamai sun kawo kisar Annabi Yusuf alaihi salam, wanda shi ya ce ma Azizu Misra, ka ɗauke ni matsayin minista na tattalin arziki, ni ƙwararre ne a wannan gefen kuma amintacce. Kuma ya ɗauko shi ya naɗa shi, kuma mun ji irin aikin da Annabi Yusuf ya yi wajen fitar da al'umma ta yi a cikin halin yunwa da halin tsanani da suke ciki a wannan lokacin. Hakanan kuma wani bawan Allah daga cikin sahabbai ya taɓa zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, ya mashi bayani game da mutane ne, ya ce ya Rasulullahi, ka sa ni ne shugabansu. Annabi ya ce na naɗa ka kai ne shugabansu. Shi ya roƙa, annabi ya bashi, kuma ya je shi ma ya zartar da shugabancin nan kamar yadda aka ce a yi. Saboda haka labarin a ce ba za a yi takarar siyasa ba, ba za a nemi mulki ba, lokacin da kuma kaga ka cancanci ka yi, kuma kana da kyakkyawar manufa, har ga Allah ka san ba son zuciya kake yi ba, ka yi ne don ka gyara al'ummarka, ka taimaka mata, to wannan ya halatta mutum ya nemi mukami tun daga kansila har zuwa shugaban ƙasa. Wannan ya halatta. Saboda haka matasa masu hali a shido a nema, in an samu a tabbatar da an yi ma al'umma aiki. ‘Yan uwa, addinin musulunci ya damu da sha'anin al'umma, shi yasa ya sa wasu ƙa'idoji da sharuɗa waɗanda za a gina al'umma musulma. Shari'ar musulunci ta yi tsaye wajen tabbatar da waɗannan al'amura ɗin, ya za a yi al'umma ta samu aminci, ta samu zaman lafiya, a samu haɗin kai tsakanin talakawa da shugabanni, don mutane su samu rayuwa a cikin natsuwa, a cikin kwanciyar hankali, su yi bacci idanunsu rufe, su bauta wa Allah subhanahu wata'ala da zuciya kyakkyawa. Yana daga cikin rahama wadda Allah zai ma kowace irin al'umma, ya ba ta shugabanci na gargari. Babu abin da fi wannan. Shi yasa sarkin musulmi Muhammadu Bello yake bayanin cewa Allah yana tabbatar da gwamnati kafira amma mai adalci za ta ɗauki lokaci tana shugabanci. Amma musulmi wanda ke shugabanci a zalumi wanda bai adalci, wannan ita ce ka'ida. Adalci shine babban abin da ke tabbatar da gwamnati. To shi yasa ni'imar da Allah zai ma al'umma shine ya ba su shugabanci na gargari, wanda shugabancin nan babban abin da suke aiki, yaya za a yi talakawansu su huta. Kullum za su fitowa sadda mutane suna kwana, ya kama zagayen gari ya ga halin da talakawa suke ciki. Duk
kamar mun shaji malamai na bayanin ya taɓa zuwa isko wata boyar Allah ita da 'ya'yanta suna cikin talauci babu abinci babu komi a matan ɗiyan na kuka tana rarrashin su ta aza tukunya bisa wuta babu komi sai ruwa don ɗaya samu su yi bacci. Umar ya bincika ya gano kes ɗin shi da kai ne ya koma ya ɗauko buhon garin abinci ya ɗauko mai zai je ya mata abinci. Bawa ne ya biyo shi yana cewa bari in ɗaukan maka ya ce wallahi ba zan bari ka ɗaukan mini ba idan an ka koma wurin Allah kana kare ni ga azabar Allah. Umaru Khattab shi da kai ne ya je sai da ya ɗora ma matan nan abinci ita da ɗiyanta suka ce ga suna farin ciki ya ce da suka yi kuka ya ga suna dariya sannan ya koma gida ya huta. Wannan shi ne shugabanci a musulunci. Idan muka dawo na mi ya kamata shugaba ya yi ma talakawa menene kuma haƙƙin talakawa akan shugabanni. Zan fara da shugaba. Abin da ya kamata mu talakawa duk wanda muka zaɓa duk wanda Allah ya ba shugabanci duk wanda Allah ya ba mulki a kanmu to yana da wasu haƙoƙa a kanmu. Idan muka ce haƙoƙa fa idan ba mu mai su ba Allah subhanahu wataala zai tambayi mu ranar tashin kiyama. Na ɗaya ana buƙatar mu yi mashi ɗa'a. Dole ne talakawa su yi ɗa'a da biyayya ga shugabanni. Sannan fi zahiri wal batin bayyane da ɓoye kai ya zama bayyane za a zo ana mai tafi ana mai girgiza ana mai kabbara amma da an koma gefe a kama tsegumin shi. A'a yadda an ka nuna mai goyon baya da da'a da biyayya bayyane to dole ne kuma ya kasance ko ɓoye za a yi mashi wannan matukar bai yi umarni da a saba wa Allah ba. Allah subhanahu wataala yana faɗar ya ayyuhal ladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulul amri minkum. Ya kun dauka imani ku yi biyayya da da'a ga Allah biyayya da da'a ga manzon Allah da kuma shugabanni daga cikin ku. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ne akan bawa musulmi ya ji yayi da'a ga biyayya ga duk wanda Allah ya shugabanta a kai nai yace fi ma ahabba wa kariha a cikin abin da kake so da wanda baka so. Wujhatun nazar tana canjawa. Ina hangen in an kai tsari kaza za a yi kaza shugaba Allah nuna mai wanda ba wannan tsarin bane abinda a wajibi kai mai da kai mashi fatan alkhairi. Za mu ga lokacin jam'ul qur'an sadda za a tara alqur'ani Umar ya kawo mu Abubakar shawara Abubakar ke cewa ka sa in ce da dutsen Uhud daga inda yake ya fi min sauki bisa ga kace in yi aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Umar da ya wannan koma ya gefe ya kyale sai da wata dama ta samu ya sake dawowa ya amirul mu'minin shawara ta ayi kaza shawara ba a fahimta ba dawo ka sake nazari daga baya kuma in dama ta samu ka ba da shawara. Hakanan wajibi ne talakawa su taimaka ma shugaba a bayyane da ɓoye. Duk wata hanya wadda za ka iya ba shugaba gudunmuwa ka ba shi gudunmuwa daga ciki in ka ga ana ɓaci nai ka yi ƙoƙarin kare shi in wani tsari na shi ba a fahimce shi ba ka yi ƙoƙarin fahimtar da mutane su fahimci tsare-tsaren shi don wasu lokuta rashin fahimta ta talakawa takan jawo matsaloli har a yi bore. To kar ka zama mai ba da gudunmawa ga irin wancan ka yi ƙoƙarin natsar da mutane da fahimtar da su. Hakanan kuma yi mai nasiha duk sadda dama ta samu ta yi mashi nasiha a tsaya mashi nasiha ta tsakani da Allah ba a ga shugaba ba don ana buƙatar abu nai a'a a ba shi shawara ta tsakani da Allah idan ba ka iya gani nai ka ba da shawara ga wani makusancin shi ya je ya ba shi shawara. Hakanan kuma ana buƙatar yi mashi addu'a. Ɗaya daga cikin magabata ya ce da yana da addu'a 100 wa'anda in ya yi su Allah zai karɓa to shugaban shi zai mai 99 ya ban makai ne ɗaya domin idan shugaba ya gyaru duk al'umma ta gyaru al'amuranta za su koma daidai. To yana ɗaya daga cikin haƙƙin shugaba talakawa su riƙe mashi addu'a. Hakanan kuma a san daraja ta yi shugaba yana da wani matsayi idan da abokinka ne ko taubashinka to yanzu fa da ya hau mulki ka fahimci Allah ya bashi wani matsayi wanda ya wuce wancan. Irin yadda kake mai wasa da irin yadda kake kusanta shida irin yadda zaka zo ka ce wani an samu mulki an ba mu baya a'a yanzu yana da wani nauyi wanda ya fi na da. Don haka ka gano wannan matsayin nashi amala da shi daidai da wannan. Magabata
haka suke mu'amala da shugabanni, sannan kuma ba su kan aza musu da lura sai an ba su kaza sai an ba su kaza ba. Hakanan kuma tsoratar da shi ga duk wani abu wanda kan shugaba abinda a haƙƙin shi ga talakawansa. Duk sanda Allah ya baka shugabanci kowane ilimi, abu na farko dole ne ka tabbatar da ka kare al'umman nan da an ka baka. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira ka arra'i, makiyayi za mu ga idan je da dabbobin shi daji kokari yake ina za su samu ciyawa wadatatta, ina za su samu ruwan sha, ya zai ya kare su ga haɗarin kuraye da wasu matsaloli. To haka duk shugaba wanda Allah ya ba wannan ya yi iyakan yi wajen ganin cewa talakawa ne ya ba su kariya. Iyakoki duk inda 'yan ta'adda ke shigo masu, barayi ne, kidnappers ne, dole ya iyakan yi wa ganin cewa ya magance wannan abun. Duk inda ya ga wani azzalumi wanda ke zalunci da sata kuɗin talakawa ko sata ofis ko kuma sata ta ta'addanci, zai yi iyakan yi wajen ganin cewa ya magance wannan matsala ɗin. Hakanan kuma yana daga haƙƙin shugaba akan talakawa tabbatar da ya taimaka ma addini da masu addini. Addinin mutane dole ne shugaba sai ya taimaka mashi. Kar mu taɓa tsammanin cewa kana shugabancin musulmi amma al'amarin addini ba za ka taimaka mashi ba. Za a taimaka ma addini, za a taimaka ma abin da ya shafi ilimi da karantar da al'umma. Hakanan kuma yana daga wajibin shugaba ya tabbatar da an tabbatar da adalci wajen zaben shugabanni waɗanda za su taimaka maka. Ka tabbatar da ka zaɓi mutane masu iyawa. Ba laifi in siyasa a saka musu bisa gudunmuwar da suka bayar, amma kowa a bashi aikin da yaka iyawa. Kan wajen saka ba mutum ka san bai cancanci rika ofis kaza ba, ka bashi ofis ɗin don ɗai ya taimaka maka. Da haka gwamma ka ɗabi kuɗi ka taimaka mai da su. Shugaba da ka taimaka mai da kuɗi ka sallamai ya samu ya biya wasu buƙatu nashi, amma aikin al'umma a sa mutane waɗanda suka cancanta. In kuma an sa su dole ne a bibiya. Za mu ga yanzu mu malaman makaranta private school za ka samu ba su da ƙwararrun malamai, ba su da facilities ɗin makarantun gwamnati, amma irin yadda suke aiki, yadda ɗaliban su ke fahimtar abubuwa bai kai makarantun gwamnati ba, waɗanda ga kayan aiki ga ƙwararrun malamai saboda ƙarancin supervision. Don haka shugaba dole ne ya tsaya in ya bada aiki ya bibiyi aikin nan ya yi shi. Irin yawace in ba zama dole ba, shugaba ya fahimci mutane ne suka zaɓe shi, su yake buƙata ya ma aiki. Don haka labarin zuwa hutu London, labarin zuwa hutu wasu wurare, a'a, mutum ya zauna cikin al'umma ta yi ya yi iyakai dai wajen ganin cewa ayyukan da bayar, domin duk wanda ka ba aiki wa aikin ka ne, kai Allah zai tambaya. Kwamishinan da ka ba ma'aikata ilimi, kai Allah zai tambaya ma'aikata ilimi. In ka ba wanda bai cancanta ba, kai Allah zai wannan hukuncin. Kwangilar da za a yi wani aiki bai cancanta ba, kamfanin da bai da kayan aiki, ka san bai iya wannan, don naka ne ka bashi, to abin da zai faru kenan. Abu na ƙarshe ana ce min lokaci yayi, ina buƙatar gaba ɗaya da 'yan siyasa mu don fahimci shekarar takwas an yi gwamna shidda tun daga na farko har kawowa yanzu. To na yanzu ma fa za a yi lokacin da za su wuce. Don haka su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, su tabbatar da sun yi aikin da ya dace wanda za su bar kyakkyawan tarihi. Kamar yadda Profesa ya gabatar mai fifa ta farko, Zamfara na cikin wani hali kowa ya sani, mutane na waje tausanmu suka yi halin da muke ciki. To ya kamata waɗannan matsalolin namu a zo a ga yaya za a warware su. Don haka shawara ta ga zaɓaɓɓen shugabanninmu su ɗauki abin mataki-mataki. In an ka ce za a yi rashin ayyukomi lokaci guda, to za a yi collapsing a kasa kaiwa. A tsara abin a ɗauki matakan ana yi mataki-mataki. Abin da ya fi muhimmanci musamman yanzu Zamfara, tsakanin da Allah babu abin da ya fi tsaro, ita ce magana gaskiya. Duk wani abu da za a yi, da za a ce gwamnati za ta aje komi yanzu a ɗauki matakai kan tsaro. Tsaro ya hana a yi noma, tsaro ya hana a yi. Yanzu mutanen Zamfara ba buƙatar su kai gwamna ya ɗauko kuɗi ya ba su ba. Idan gwamna zai magance tsaro, to za su watsu bisa ƙasar Allah su nemi arzikin Allah. Don haka muna kira ga wannan game da al'amarin tsaro a ɗauki matakin da ya dace a yi wannan. Sannan da ƙarshe wayanda suka shirya wannan taron,
kar ku samu karayar gwiwa na rashin zuwan mutane da yawa. A'a, kamata yi ku yi nazari ina kurakuran suka taso, kila taro na gaba ku haɗa da shugabannin da sun ka zo nan, kila ku ba ku yi gayyata kuma ku sa wani ya gayyato muku wasu, ya zama dai an ɗauki matakan da taro na gaba sai ya fi wannan. Mu fahimci ba komi za a fara ba lokaci kaza ya ba da sakamako 100%. Ni tsakanin da Allah wani ya gani kun ci nasara, Allah ya saka muku da alkhairi. Saboda haka ku samu karfin gwiwa nan gaba ku ƙara shirya abin da ya fi wannan, ku gano me yasa matsalolin. Idan yanzu kun samu yan majalisar tarayya mutum 2 sun zo, alhamdulillah an ci nasara. Idan mun zo yin majalisar jiha babu wanda ya zo, a gano me addalili. Sun yi zama kusa gare mu, idan muna ta manya da sun yi zama ƙasa bisa ga wa'annan sun zo su ba su zo ba, me yasa ba su zo ba. Mai daraja gwamna ya riga ya turo wakili ne, amma dai muna fatan taro na gaba ya zama gwamnan da kai ne zai zo, don kila da ya zo yan majalisar ko gare biyu sun kajiya da sun taho don tunanin kila gwamna ya ga huskar su ko ba don Allah ba. A dai ɗauki matakan da sun kai dace a ga ya kamata a yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masha Allah, muna godiya kwarai da gaske. Your Excellency, Zamfara Circle always tries to ensure a balanced disposition in whatever it does. We began the program, some of the women were not yet here, but now they are around. Permit me to invite Haja Fatima Lawal Muhammad, the Deputy Provost, College of Nursing Sciences, Gusau, to the high table as the only woman in the high table. Zamfara State, but he was called for some important issue in his family and he apologized and left. But we acknowledge his abu na gaba shine za mu gayyaci Sheikh Umar Hassan, limamin Juma'a na masallacin Malam Sambo Dan Ashafa, domin ya yi ta'aliki akan abinda Malam Dr. Rabi mai girma sakataren gwamnatin jihar Zamfara kuma wakilin mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal, dan majalisa mai wakiltar Gusau da Tsafi, dan majalisa mai wakiltar Gumi da Bukuyum, wakilin dan sanata mai wakiltar Zamfara ta Yamma, sauran manyan baki maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan je kai tsaye domin fefar guda ce da ni da dokta. Matsala ce ta shugabanci, kamar yadda dokta ya fara bayani, da yawa za ka ji suna cewa me ya kawo malamai cikin sha'anin siyasa. To idan kai musulmi ne sai mu ce jahilci kake da shi na ita kalmar, shi yasa, ko kuma ka jahilci addininka. Kalmar siyasa daga sasa ne ya susu siyasatan, sai ya zama shine masdari. Sasa ya yi shugabanci, ya susu yana cikin yin shugabanci ne. A siyasa shine shugabanci. Abinda zai tabbatar da cewa ba wanda zai fidda malamai daga cikin sha'anin shugabanci ko siyasa sai wanda ya jahilci kalmar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa al'ummomin da suka gabata kanat anbiya'uhum tasusuhum, dukkaninsu annabawansu ne suka shugabance su. Cewa Allah ya tsara ita wannan duniya akan za a yi al'umma daidai har guda 70. Al'umma annabi Musa su ne na 70 ba biyu, al'umma annabi Isa dan Maryam su ne na 70 ba ɗai, al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawansu ne ke shugabancinsu. Ya ce to yanzu shi bayan wucewa shi babu wani annabi, amma za a ci gaba da shugabanni khalifofi. Khalifa Abubakar As-Siddiq lokacin da ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kalmar da ya wullitu alaikum wa lastu bi khairikum, an zabe ni shugaba, an dora ni shugaba akan ku ba don nafi ku ba. Wajibi ne duk shugaba ya san shi zaɓin Allah ne ba don yafi waɗanda yake shugabanci ba.
kuma idan aka zage shi ko aka soki gwamnatin shi zai auna, idan haka abin yake to sai ya gyara. Mafi yawa shugabanni yanzu yabo suke bukata, ba su so a gaya musu gaskiya in bata dace da ra'ayinsu ba, wannan kuskure ne. Ina fata an fahimta. Yan uwa musulmi, shugabanci yana bukatar collective responsibilities, collective ideas. Shugaba ɗai tunanin shi bai zama tunani. Mai littafin ta'alimul muta'alim yake cewa mutane iri uku ne, ar-rajulul kamil wa nisfu rajul wa la shay'a. Akwai cikakken mutum, akwai rabin mutum, akwai zero behind the decimal point, wanda za mu yi cewa banza, la shay'a. Yace cikakken mutum shine mai ra'ayi, mai tunani, mai ilimi, amma yana shawara. Rabin mutum yana da fuska biyu, ko dai yana amfani da tunanin shi bai shawara, ko kuma shi baya da tunani sai dai abin da aka dora shi a kai sai ya bi. Idan shugaba ya zama wasu ne ke tafiyar da tunanin shi, shi baya da nashi tunani, shi ma ya zama rabin mutum. Na uku shine wanda banza ne, bai da tunani ko bai tunani in zai yi al'amari, kuma bai shawara, to shi wannan kullun cikin da na sani zai rayu. Allah ya tsare. Alqur'ani ya tabbatar mana wa shawirhum fil amr wa amruhum shura bainahum. Shi yasa ake yin SA, shi yasa ake yin executive council members, shi yasa shugaban kasa yake da wato ainihin ministoci da sauransu, shi yasa gwamna yake da kwamishinoni da masu bashi shawara. An naɗa ka bane don in yace abu baki fari ne ka ce fari ne, baki fari in yace baki ka ce haka your excellency, wala ka ci amana. Sannan yan uwa musulmi, al'amarin shugabanci sai da Allah ya ce ma annabi fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Za ka yi shawara, amma in ka yi niyyar mai tsoron Allah, ya zama mai ƙarfi. Inna khayra man ista'jarta alqawiyyu al-amin. Ya zama mai amana, ya zama mai ilimi akan shugabanci, sannan ya zama adali, sannan kuma ya zama ya yadda ya hidima ga shi ya wahala. Sayyidul qawmi khadimuhum. Dole ne shugaba ya san da wannan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkan mu masu kiwo ne, shugabanni ne za a tambaye mu. Shugaba akan talakawa, mai gida akan gidan shi, matar aure a iyalin gidan, mai kula da wani bangare aka yi biyayya. Malam yu'mar bi ma'siyah. Matukar ba a umurce ka kai da ka saba ma Allah ba. In an ce ka saba ma Allah, fala sam'a wala ta'a. Wani wuri manzo Allah ya ce illa an tarau kufran bawaha. Dole kai ma shugaba da'a sai in kaga kafirci karara. Sannan a girmama shugaba, a mutunta shi, a taimaka mashi ga ayyukan alkhairi da ya dauko, a yi masa addu'a wajibi ne, a yi masa nasiha. Ya ake wa shugaba nasiha? Ka karanto hadisin addinin nasiha, qulna liman, har inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amala ne ga Allah da manzon Allah da littafin Allah. To yanda ake kyautata mu'amala da shugaba shine ka dauki bukatar waɗanda ba su iya zuwa gare ka kai mashi. Sannan kar ka bari a zage shi ga abin da ba daidai ba, bai yi abin zagin ba, kuma zagin shugabanni ba ɗabi'a bace ta musulmi kirki. Sannan bari mu tsallaka zuwa ga a gurguje haƙƙin talakawa na ƙarshe kenan akan shugaba. Ya masu adalci, ya sama musu abubuwan more rayuwa, dole ya kula da addini. Allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata har zuwa ƙarshe. Sannan duniyar su ya kula musu da ita. Shine professor cikin paper shi ce ayi welfare. Duk wanda ya gaya ma shugaban ƙasa ko ya gaya ma wani gwamna ko wani ciyaman na local government cewa a aje welfare gehe, ya ci amana ta. Ayi aiki, ayi welfare. Wajibi ne ita welfare, sai dai a yi ta yadda ya kamata kuma yadda ya dace. Sannan a kula matalakawa da tsatsarsu, a kula da sha'anin auratayya ya take tafiya, a kula da sha'anin tarbiyya, sannan a kula masu da dangantakarsu, sannan a kula masu da tunaninsu da hankalinsu. Wajibi ne shugabanni su hana shigowa kayan maye da shaye-shaye, a ƙarfafi hizba, a ƙarfafi jami'an tsaro. Wasu ayyukan ta'addanci da ake yi in ba a yi shaye-shaye hankali ya kau ba, wallahi ba za a iya ba. Sannan shugaba ya yi tsaye akan al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, cewa a ƙarfafi masu cewa a bi Allah, sannan kuma a bar abin da Allah ya ce a bari. To sannan shugaba ya kula da ilimi, shugaba ya kula da bangaren lafiya, sannan daga ƙarshe kakkat shugaba ya kula da bangaren tsaro. Muna addu'a
wannan taro Allah ya sa mashi albarka, Allah ya taimaki mai daraja gwamna da dukkanin mukarrabansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To muna godiya akramakallah. What we have next is presentation of need assessment made by the Zamfara Circle. Need assessment compendium, display of some dilapidated infrastructures. Please, if you are ready, Mr. Chairman, maybe you come down and say dai watakila ba su da kyan gani ga fuska, amma yana da kyau a gami ke ƙasa domin a san ina aka dosa. Mr. Chairman, Zamfara Circle will help to lead in this short presentation. Mr. Chairman, we do it as briefly as possible. Mr. Chairman, sir, with your permission, Your Excellency, what you see here, abunda kake gani nan shine hotunan halayen da makarantunmu suke ciki across Zamfara State, halayen da kuma asibitocinmu suke ciki da duk wasu critical infrastructure da jama'a mu suke bukata kuma suke amfana da su. Halayen su gine-gine sun lalace, babu fili, ba kujeru, ba wurin zama, wani wuri makarantun sun zama gonaki, wani wuri asibitocin ba gadaje, wani wuri babu magani, ba malamai, ba kayan aiki, ba in aka ta faɗin baɗin abin babu daɗin ji. Su wannan su ne halayen da suke ciki, kuma wannan shi ne aikin da yake gabanku. Kamar yadda kake gani wannan government day secondary school an kace, kaga halin da take ciki a tutuke da muke wannan magana. Ga gine-ginen nan duk sun lalace kaɗan-kaɗan. Wannan kuma government day secondary school Badarawa, su ma wani wuri ba tagogi, wani wuri ruwan sama suna sauka jikin ɗalibai suna karatu, wani wuri babu kujeru, wani wuri azuzuwan masu tashi, fili ya lalace. Duka waɗannan su ne dai halayen makarantunmu across Zamfara State, ba wai wata local government ba ko wani local government ko kuma wani ward. A'a, gaba dai across Zamfara State waɗannan su ne halaye. Ba makarantu ɗaya ba, asibitocinmu ma haka suke. So kaɗan-kaɗan muna kallo za mu ga hotunan across local government. Wannan a Bakura kenan, wancan mun gani a Anka local government, wannan a Bakura local government. Haka za su a ci gaba, Tsafe, Bungudu, Maru, Zurmi, Shinkafi, duka haka halayen suke. Babu inda za a ce ga sauki. Kuma daidai gwargwado mun yi rubuce-rubuce, mun yi kiraye-kiraye, mun yi tahiye-tahiye neman a taimaka a gyara ko yaya ne. Muna da ɗiya, muna da ƙanne, muna da jikoki, muna da waɗanda ba su da ƙarfi, akwai marayu. A taimaka a ba su ilimin nan ingantacce, don abinda muke kallo shi ilimi da lahiya da tsaro ba abubuwa ne da za a sa siyasa a cikinsu ba. Abubuwa ne da suka zama basic human rights, waɗanda ya kamata kowa ya same su ingantacce, kuma haƙƙi ne ga shugabanni su ba da ingantaccen waɗannan abubuwan guda uku. To amma dai Allah will have it, ga yadda muke yanzu a Zamfara. So Your Excellency, wannan shi ne halin da ke gabanku, wannan shi ne aikin da ke gabanku. So sai kuma an jajirce insha Allah. Da wannan muna kira ga elected representatives ɗinmu irin su Honorable Suleiman Gumi da Honorable Kabiru Ahmadu Mai Falas da kuma waɗanda aka wakilta. Kuna kallo abinda muke ƙoƙarin yi shine mu nemi two constituency projects. Haka kila wani ward ko wani constituency da ke ƙarƙashin ku za a ɗan rubuto request a ce makaranta kaza tana buƙatar taimako kaza. Through constituency project a gyara wannan makarantar ko a gyara wannan asibiti ko a gyara wannan ko a gina wannan bohol ɗin. Inda constituency allowances ba su isa, funds ba su isa, a nemi taimakon donor agencies. Ana iya haɗawa, akwai CDSP da ke program da ana iya bada 10% su bada 90%. Duk irin waɗannan za a ɗan taimaka. Mu abinda muke gani yahi a ce a tara mutane da sunan kamar empowerment. In aka inganta wurin
karatu, aka inganta wurin lafiya, aka inganta tsaro, for example, aka ba da taimako wanda mutane za su samu sauƙin waɗannan abubuwan, ya yi individual empowerment da ake yi ma mutane. So muna fatan insha Allah idan kuka gani wannan abun zai zauna cikin ran, za ku san halin da al'umma ku suke ciki. Over the next 4 years, hopefully 8 more years, yes, za wannan shine aikin da ke gaban ku insha Allah. Thank you very much, Chairman Zamfara Circles. May you please present the compendium to the chairman of the occasion. Mr. Chairman, wannan shi ne compendium din jihar Zamfara da muka ɗauki lokaci muka haɗa kuma muka shirya shi a matsayin littafi don mu gabatar da shi a wannan mun yi haka ne domin ba su guide da irin matsalolin da suke suna tun sa akwai matsaloli amma ba su san yawan matsalolin ba san kuma ina aka bukata a kai su kai waɗannan gyare-gyare amma dai yanzu insha Allah za su fahimta kuma za su gani. Your Excellency, on behalf of Zamfara Circles, I wish to present this needs assessment by the cycle to Zamfara State Government and those so that they can go through and see what they can do on behalf of the cycle. Thank you very much on behalf of Zamfara community in Canada. Discussion. This is one of the very important segments of this program. And this is where people can give their contributions. But please, we have some rules to guide us in this. When you are given the chance to speak, quickly tell us your name and your organization, and then you speak as briefly as possible, trying to catch all the important elements of your contributions because the rapporteurs are taking note of all contributions that you have been given. And on this, the chairman of the occasion, Professor Maazu Abubakar, will lead us in the discussion. Mr. Chairman, sir. Where's the mic? You stay there so that you. Oh, okay, but if. Okay, how are they going to contribute? Have they seen the document? Because it's based on the presentation. So it's only on the presentation they are going to comment, not on the document. Because they have not seen the document. Any contribution? Any contribution? I earlier have a submission here. Alhaji Musa Ahmad Bungudu. Alhaji Musa Ahmad Bungudu. Please, can you make your contribution? Thank you. Thank you very, very much. I appreciate giving me the opportunity to say a few things. My first point, I'm very, very much impressed with the work of Zamfara Circles. Very, very much impressed. In fact, what they have presented now, this is what is required almost in every country. This is what is very much required. Hello? Hello? This is what is very much required. What I would recommend to the state government to do, looking at all what they have presented, maybe they have already they have for health, for education, even for these two,
and especially if there is also subsidy for water and sanitation, is to have a committee, to have a joint review and prioritization, and really to get the implementation to begin. It is not easy to bring development partners. I worked with United Nations agencies for 34 years, mostly outside of Nigeria in 12 countries. But believe you me, this is what I need for my office to decide what we need to contribute. So with this, once it is done, it is very easy to bring these development partners to support. But if the state government stands on one side and just be talking, it will not work. Number two, I would like to recommend to the state government the issue of young people in Zamfara state is among the worst in our country. There is a strong need to establish, if there is none, maybe a directorate that handles the issue of young people. We have young people who are abusing and misusing of drugs. We have young people who are out of school for one reason or another. We have young people who are abusing and misusing of drugs. In fact, it's not only focusing on them who are selling those drugs. Those drugs should have triple punishment than even from those young children. The next, water and sanitation. Wallahi, if you go to Bungudu, back in 1992, if you can open a tap in your own house and drink water. Today in 2023, there is no house in Bungudu that you can take water. You can tap water unless if you have a bowl. And I'm sure this is not the issue facing Bungudu alone. Almost all the emirate councils of this state, we don't have anything like that. Okay, thank you, Alhaji Musa Ahmed. Thank you very much for this wonderful contribution. Please, may I have Alhaji Shi'itu Abubakar Siddiq? Alhaji Shi'itu Abubakar Siddiq. Alhaji Shi'itu Abubakar Siddiq. Da Allah jama'a, thank you. Kada a manta bai son yayi contribution din shi da Hausa yana da zaɓi. All protocols duly observed. Assalamu alaikum. Dukkan abubuwan da an ka riga an ka faɗa baya, idan na dawo da su lokacin shi ne zane. Yadda ɗan adam yake da ciwo ga jiki nai, haka kowace jiha cikin Najeriya tana nata ciwo. Akwai ciwo mai kashe mutum nan take, akwai ciwo wanda ka sa mutum ya watanni kwance. To Zamfara na ba su 'yan Zamfara Circles da wasu al'umma su je jihohi su gano ciwon da a gare su can, su gano mu ciwo nawa a gare mu nan, kamin a yi tunani ya za a magance shi. Sannan na biyu, idan kana son kiwo ba ka da dabbobin kiwon bai yiwuwa. Idan an gyara makarantu, duk da aka gyara su ba mallamai, ko an gyara asibiti ba magani da mallaman asibiti, to duk gyaran da banza ne. Saboda haka abin da ka ba da shawara, muna da waɗanda ƙara karatu wasu shekara 10 ga zuba aiki. Idan an ka dawo ire-iren su ma ne ka zuwa daba, saboda mutum ya ƙara karatu for many years with his qualification, ya ga wani ɗan gata ya ƙare jaraba ta yi bata kwakin tashi ba result ɗin shi, nan take ga an halba shi an kai shi NPC ko wani wurin laboratory place, kuma ya san tare sun kai karatu, kuma ya san shi kwarewa. To me zai hana rayuwar ta ɓaci in shi ɗaya shiga ya balle ta ɗaya? Saboda haka a dawo a ga cewa an ɗauki masu karantarwa ingantattu. Sannan ishu na magana da jami'in cewa man fawa ko yan fawa ko wani abu, yan fawa da mutane shi kai na yana nashi illa rashin yan fawa da ɗin. Amma da za a ce a ɗauko mallamai ruwa da sun sami suka ba su aiki, an rage matsala. Allah shi a dawo a yi taxin ɗin kowa ga abin da za ka bayarwa ko da kalilan ne. Mu gane kudu
ai ko da muka cin education free duniyar da kudu ba su ci ne, amma yau an waye gari shekara 50 masu tahowa kudu su ba ilimi mu shiga ba ilimi wala ba mu cin basu. Why? Because su mutum guda na iya ɗaukan mutum guda ko 10 ya sponsor da nasu, Allah shi a ƙarshe ya rubuta da baya su riƙarfe. Amma munan arewa wanda ka da kai haka na matasanmu ƙarshenta in ya ɓalle ya baka baya. So muna nawa matsalola, amma yanzu abin zan ce a matsayin mu na mu jagoran al'umma a same mu akwai abubuwan da ba su ko haɗuwa nan ne, amma a same mu ba da shawarwari. Ciwo babu shakka in bai maganin shi ba akwai matsala. Sannan ina kira ga matasanmu a rage dogon guri. Mutum na nan kuma nan ya kamata ya tsaya ya ga cewa sai hau koli ya kai koli, sannan a dawo a gyara tarbiyya da biyayya da garar babata akwai matsala. Wassalamu alaikum. Thank you very much, Alhaji Shehu, Alhaji Shitu Awakar Sadiq. I have a request from civil society. I don't know who is representing civil society here. We have some civil... Who is representing civil society? Civil organizations here. Okay. Anybody? Civil organization? Assalamu alaikum. You are representing who, please? Let me know. I'm Fawzuddin Mahmoud, and I'm representing Zamfara. Yes, it's a civil organization. 2 minutes. Okay, firstly, I just want to highlight an observation. Our honorable state lawmakers are not on seat, and we're discussing things that are pivotal towards the development of this particular state. And when you're trying to bring about change in a state, two arms are involved, and they work in tandem. You talk about the executive and as well as legislative. So now we are only focusing on talking about what the executive should do, but the lawmakers need to be here to ratify some things, and I think it's very, very important that we get them on board. I just spoke with the chairman, and he said that he's been, he had been in contact with them, and he really doesn't know why they didn't show up. So if we can just aggregate these whole contributions and reach out to them, I think we can make headway, inshallah. Thank you. Okay, thank you very much. I can just comment on that. I think it has been said previously, and we said the message should be taken by the HE so that next time we may correct these abnormalities that we have seen. But at least some of them have shown, and we work with those that are available with us, and we try to link with others also. So please take note of that. I think that's what we are going to do on that. Alhaji Usman Ahmad Sardaunan Nahuchi. Sardaunan Nahuchi, please. Thank you. Assalamu alaikum. I really appreciate what is happening here, but it's discouraging. No topic of disability here. Why? I am disabled, deaf, but I make it in life. There is many deaf, blind, physically challenged, not limited them from achieving in life. Are we not human? We are human beings like you. We have a lot to contribute to societal development in the state, but still we are left behind just because of our disability. Most of you don't know, there was a governor in Nigeria who is deaf. Nasarawa State Government, Al-Makura.
was a deaf and a former senator. He contributed a lot in his state and Nigeria at large. Besides that, here, nobody talk about the security issue. Many of our people require freedom of contribution to their own quota, development in Zamfara state. You don't remember. Okay, Alhaji Ahmad. Thank you very much. Please, we have do something about it. Yes. There's disabled law that passed last administration that is not yet implemented. Once it is implemented, we can contribute. Point of order, Alhaji Ahmad. We complain about street beggars. It can't be solved there. You need to ask us to help solve that problem or issue. I beg you, in the name of Allah, to do something about it. Thank you. Thank you very much. You see, I want us to remain within the context of our presentation and discussion. I made it very clear that our position here as Zamfara Circle, we are invited here. There is no politics and there is no discrimination. I think I made it very clear. Everyone needs to contribute. So what Alhaji Usman is saying, that they are neglected, actually, if we said that, then we are not being fair to the previous system that has happened, because I know even schools that were established uniquely for that particular purpose, and for also him also reaching the stage of being a permanent secretary is also an achievement. And I think if we maintain and continue, then we can break that barrier. That's just what we are saying. People must take charge to be responsible. That's what we are. But let us try to maintain within the context of what we are discussing here. Thank you very much. Yes, I have hand there, then the other one, then the three of you. I will take the three of you before. Yes. Who is having the microphone? Assalamu alaikum wa rahmatullah. No, I didn't recognize you, Honorable. Please, sorry. I remember I'm an academician. I recognize one there, one there. I will come to you, Honorable. Just hold on, please. Thank you very much. No, I recognize that person there. Yes, thank you. 1, 2, 3 of them. Yes. Thank you. I'm Nasir Mohammed Al-Sune and the father of Nasrallah Bukim local government. Based on the paper presented by the professor in the previous presentation, I just want to contribute or advise the government to consider some of the areas after the gap analysis by the Zamfara Circle. Definitely, if the government can say, okay, they are going to get the fund to make these corrections, and the gaps were identified to be very difficult. So I would advise the Zamfara state government to focus and start looking for the international donors to support the government, so that at least, yeah, they can, for example, on the issue of emergency education, there is some organizations who are doing the education, so definitely they can support them. Likewise, health. Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. Sunana Abdullahi Baromada daga hukumar raba daidai ta tarayyar Najeriya. Na ji daɗin wannan taro da aka yi da Zamfara Circles suka yi. Da farko zan fara cincina masu akan wannan al'amari da suka kirawo waɗanda suke faɗa a ci akan al'amari na gwamnati. A matsayina na jami'i, ina da contribution da zan bayar wanda ya kamata wannan gwamnati da su mahukunta da su membobi na House, tun daga House of Representatives, Senate da State House, matasanmu
rashin aikin yi mafi akasari shine bicin tuwa ƙwarya. Ya kamata a ɗauki wani mataki da zai sa a jawo matasanmu domin a tura su ga yanayin da za su samu aikin da ya kamata su yi. Akwai ayyuka da dama wanda gaskiyar magana shi ana tauye haƙƙin mu Zamfara a tarayyar Najeriya. So tari da yawa za ka tarar da inda ya kamata a ɗauki ɗan Zamfara mutum 80 idan dai sun yi yawan haka bi izinin layi ta'ala 50 'yan Zamfara 40 ba 'yan Zamfara ba ne. Okay, idan kai bincike za ka tarar da ƙarshen ta akwai sa hannun wasu daga cikinmu mu a Zamfara wurin tura su domin su je ga wannan wuri. Amma akwai wasu mutane waɗanda sun daɗe suna yin tsaye su ga cewa su mutanen su sun je gaba sun samu wannan dama. Zan ba da misali da ba don yana nan ba domin ya ci dan majalisar tarayya na gumi bukuyin a duk inda aka ce ana ɗaukar aiki kuma tarayya zai tsaye tabbatar da mutanen shi suna nan kuma sun zo kuma sun samu wucewa. Okay, thank you very much. You can write whatever you have and submit it to the committee, please. Let's have ladies, please. Ladies, one lady, then the last person there, then Honorable will close the one lady, the conclusion there. Only 2 ladies, please. Thank you. From Home Club International. It is a local NGO that just came into Zamfara recently. So, but what I'm trying to tell the government now here is, please, they should have a lot of passion for NGOs because they have a lot to give to the state. They are willing to work. They only want the contribution of the state. Thank you. Next. Assalamu alaikum. Stand up. ina roƙon gwamnati ya haɗa da don Allah da shi da girma sanar da mai wakilta sanar da mai wakilta na majalisa mai wakilta Zamfara da safe da su yi ƙoƙari da shi makarantar su da special education ga halin da take ciki saboda nan ne aka ɗauko duka masu abin da su local government zo su zauna su yi karatu da su samu sauƙin rayuwa. Okay. Don Allah a rinka ƙoƙari a rinka ɗaukar masu ability aiki. Okay, thank you. Okay, thank you very much. I have the last person there, Honorable, who close the chapter here. Where? And the other person, there is one person that I nominated here. No, it's not you. Okay, give it to Honorable, that is it. Give it to Honorable, that is it. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Mr. Chairman, sir, permit me to start on the existing protocols. Ranka ɗaya ni ba kuma wani kwamarin ne. Yawwa. Suna na Usman Musa mai zare. Abu na farko da nake son yin da ta kudo lokaci Zamfara Circles ita kai ta rage Zamfara. Banda Zamfara Circles babu wata. Kuma in muka duba tarihi ƙarshen shugabancin shehi Zamfara Circles ba ta yi taro ko hall ɗin nan. Ƙarshen shugabancin Matawalli Zamfara Circles ba ta yi taro hall ɗin nan. Gwamnatin nan kada ku canza. Abun nufi shine farkon gwamnati ana son a gyara za a kira irin Zamfara Circles a yi taro a ji daɗi abu da gaskiya. In ta haya an ka samu kushu ta yi magana sai a jaye ta gefe. Ya kamata a gyara wannan saboda irin wannan zaman ne za a yi a ba su dama su kira mutane a faɗi abin da ya kamata su gwamnati ta jiya. In an karu wannan kofar to za a kuma ina wannan shine. Okay, thank you very much. I also have my own koboko to Zamfara Circles. I hope when the going get going, it's not the Zamfara Circles that now interlock itself into politics, because this is key and fundamental. I want us to remain neutral so that we can always come here and shout and tell the government the right thing to do. Yes, thank you very much. Yes.
Okay, MC, we have the presenter here. Prof, yes, you want to say something. Thank you. Assalamu alaikum. Wato zan yi magana da Hausa. Akwai da ana yin wannan tattaunawa din. Ina ga kaman da tije yake can. Ya yi magana empowerment kuma ta yi mun ga mun magana ta a cikin takarda din. Wato empowerment ba inda muka faɗa a ciki ba muna maganar empowerment irin yadda 'yan siyasa suke yi su zo su raba kayayyaki lokaci-lokaci da nan ba. A cikin takardar da muka magana empowerment wato baiwa su jama'a dama ya zama da sun sa baki kuma sun yi abubuwan da ya kamata a wajen tafiyar da gwamnati. Na gode. Mr. Chairman, permit me to invite Alhaji Aminu Adamu representing Senator Abdul Aziz Yari to the high table. On this note, Your Excellency, on this note, we go straight away to the next item, which is a goodwill message. Goodwill messages from members of the Zamfara House of Assembly. Because of some engagements that His Excellency has to attend to about now, we have to limit the timing of goodwill messages to only 2 minutes. It has been arranged from members of the Zamfara House of Assembly. Any member here? No member. We go straight to members House of Representatives, and on this note, I have the honor and privilege to invite the honorable member representing Gusau's Afe Federal Constituency in the person of Honorable Kabir Ahmadu Maiparas. Auzubillahi Samir Alim, with the Shaitan Rajim, Bismillah Rahman Rahim. Your Excellency, the Executive Governor of the State, Dr. Dada Lawal, heavily represented by our able and dedicated SSG, Malam Abu Bakr Nakwada, His Royal Highness, Sultan Khalil of Gusau, Dr. Alhaji Ibrahim Bello, represented by Sultan Abbas of Gusau, Alhaji Bashiru Kabir Dambaba, the chairman of this great occasion, my able lecturer, teacher and father, Vice Chancellor, Federal University Gusau, Professor Muazu Gusau, my elder brother, friend, and colleague in National Assembly, member representing Gumi Boko Imperial Constituency, the person of Honorable Dr. Engineer Suleiman Abakar Buni, Your Excellency, Senator representing Zamfara West, heavily represented by a former chairman of the local government, also my elder brother, Madam Aminu Adamu Pangila, the only woman in the high table, members of this great association, especially the chairman of Zamfara Circles, members of the press, the constituents, especially the constituents of Gusau Sake, who I believe have the largest number in attendance here. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I was given only 2 minutes. Therefore, I will go direct to what I will say. Ina da 'yan mazakuna da suka zo daga Mada, da Wunaka, da ruwan kore da na gansu. I would like to speak a language that they will understand better. Na yi majalisa a 9th Assembly, na yi shekara 4, an ban dama na wakilci al'umma. Na yi karatu a wurin, na yi wasu abubuwa, na ga wasu abubuwa, na kuma yi kurakurai, na kuma yi wasu abubuwa na daidai. Insha Allah ina ba ku tabbaci zan gyara kurakuran da daidai. Zan mai da hankali matuƙa fiye da hankalin da na mai a 9th Assembly da na yi. Matsalar tsaro, aikin yi, karatu, za mu mai da hankali matuƙa game da su insha Allah ta'ala. A matsalar tsaro ita ce agenda number 1. Mun hitar da abubuwa guda 3. I think
Sani Ahmed Sambo is a living witness ya san me muke yi kuma me muke ciki sofa abin da ya danganci matsalar tsaro tun daga Madawo na Karuwan Korin Rijiya har zuwa Magami abin da ya ɗauko kwarin ganuwa Keta Bilbis Wanzamai ya zagayo ya zo a cikin garin Tsafi mun yi abubuwa da dama kuma tsara abubuwa da dama wa'inda we are not going to say them in public saboda tsarin da muke ciki akai da kuma abin da muke so mu yi akwai kalubale da yawa a matsalar tsaro da ta bijiro wanda kuma take bijirowa insha Allah ta'ala ina da yakini kuma ina tabbaci mai girma gwamna shi ma ita ce ajanda shi number 1 kuma insha Allah za mu taimaka mishi wajen ganin cewa kawai da wannan matsala ta biyu ita ce matsalar ruwan sha dab'in guso mu gaba ɗaya mun yi nazari ya kamata mu sa dab'in guso a cikin budget na federal government saboda gwamnatin jiha ba ta ɗaukar nauyin budget ba ta ɗaukar dab'in guso da ku za mu yi iyayen mu tabbatar da cewa mun yi tabbatar da an sa dab'in guso a cikin budget kamar yadda kuka sani aikin nan majalisa abu uku ne we make laws budget appropriation and oversight wanda su ne abubuwan da muke yi a majalisa amma kowannen mu we are entitled to nominate a project of 100 million naira as a constituency project. And also we have a zonal intervention project. Sometimes it varies from 40, 50, it depends on the appropriation of that particular year. So when I put at the Sunday muke kirkatsawa mu yi abubuwan da za mu yi wasu su gina classrooms, wasu su bada laptop, wasu su bada scholarship, wasu su yi kaza, wasu su yi kaza. Duk wa'annan abubuwan za mu ci gaba da managing wannan little resources din da yake hannunmu banda su ba mu da wasu kuɗi da ake ba mu controlling kowane kalan kuɗi wani abu makamancin wannan ta ƙarshe ina kira ga dukkan yan constituency duk wanda yake da wata dama ko wani abu da yake ganin ya kamata a yi ƙalubalen da muke fuskanta shine ba a rubuto abu a kawo muna mostly mutane za su zo wurin mu da bukatu nasu na kansu idan baka ma mutum ba daga nan da kubbata zai koma ya ta maganganu ya ta abu to waɗannan da mutane abu guda ne ba ban baka ba shi ne waɗannan mu ƙarshe da mutane babu wani abu makamancin wannan don haka ina kira ga mutane duk wanda yake da wani sako da yake so a yi ma mazaɓa ko a yi ma wuri don Allah a rubutu muna a kawo muna ni yana da constituency office a cikin kusa na bada lambobin mutanen da ya kamata a nema a kawo ko wani abu makamancin wannan zama da na yi a night assembly shekara 4 da yi takarda 4 kawai ne receiving official complaint na al'umma guda transformer ce guda aka kawo akan matsalar taki guda akan ɗaukar ma'aikata sai ta hudu aka kawo ta akan matsalar biyan kuɗin jarabawa na neko na yi acting akan ta na biya ma yaro 800 kuɗin jarabawa na neko a rakas banda su bai rasu kawo takarda official ba har zuwa yau da haka ina kira ga mutane a ito da abubuwa a yi muna kamar yadda Zamfara Circles ta yi muna ta hitar da ayyukan da take da bukatan mu yi ya kamata at the same time mu da muka taba yi kuma sai ta haska abubuwan da muka yi ni na gina ajujuwa guda 29 across Gusau Tsafe na yi su a kwarin ganuwa na yi a cikin garin Tsafe na yi a tsunami na yi a wanke na yi a ungozoma na yi daban-daban kuma kowanne complete equipped classrooms muke yi da kujeru da komi wasu daga cikin ajujuwan da muka yi yau an waye gari shinkafa ake shanya a cikinsu saboda ba ma ɗaliban za su zo su yi karatu a cikinsu wannan na ɗaya daga cikin ƙalubalen duk da muke fuskanta ƙarshe akwai ƙalubale da muke fuskanta ga mutane da yawa ku bar raba mashin ku bar raba mota ku bar raba kaza ku bar raba kaza ina so in sanar da mutane ni dai duk wanda ya zo ya rika man kamfen da mota ta in na ci zaɓe sai na mai da mota duk wanda ya rika man kamfen da mashin ɗin ne in na ci zaɓe sai na mai da mashin ɗin shi wannan bai cikin achievement ɗin da nake bisa hawa na yi yana cikin biyan bashi na kyautatawa da wanda ya zo bata lokacin shi ya fili kamfen saboda banyan kamfen kasa sai na hau abun hawa sai na yi poster sai na yi banner sai na yi stickers to wa'annan abubuwan they require a lot of money therefore dole akwai mutanen da sun zo sun rika mana na yi a cikin wa'annan abubuwa in na ci zaɓe wani su bai buƙatar aiki bai buƙatar jari bai buƙatar komi da komi kawai me yake gani in mishi dole in azumi yayi in ce malam koren kaɗe ga gudunmuwar Allah kaza ga mota kuma da Allah ya amfani da aiki da kaza mota ita ma arziki ce idan kana matashi mun baka mota ka sai da ita kai sana'a in kana son ci gaban kanka mashin shi ma arziki ne kana iya sai da shi kai sana'a baka mota ko baka mashin ba zai hana mu biya kuɗin makaranta ba zai hana mu samu maka aiki a fere gama ba zai hana mu samar da block of classroom ba zai hana mu samar da ruwan sha ba mun yi bohol mun yi abubuwa da dama wayannan abubuwa su ne abubuwan da aka yi a cikin wannan abin da muka koma kamar yadda ce mun koyi darasi mun ga inda muka kasa da yawa wurare da yawa insha Allah ta'ala ina tabbatar da yan Gusau Tsafe wannan karon zan mai da hankali matuka akan damar da aka bani in tabbatar da na
ya toshe wancan kurakuran da abin da ya kamata. Wassalamu alaikum. Thank you very much, Honorable. Like we said earlier, the representative, it's well, please, it's well. Like I said, His Excellency has a lot of commitments and engagements today. On this note, we are going to have some little adjustment of our programs. It's my honor and privilege to invite the representative member representing Bukuyu, Gumi Bukuyu, Federal Constituency, to deliver his remark. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala bi ihsan ila yaumiddin. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mr. Chairman, please permit me to stand up the existing protocol because of the excellent of time. First of all, I would like to commend the organizers of this occasion. Zamfara Circle, like someone said, after Zamfara Circle there's no other. I believe him too, I agree with him. So many times other organizations would come to us and ask for money and support to organize things. But Zamfara Circle has never done so. Like the chairman rightly said, you have to keep yourself clean in order to point fingers. And I think what you are doing is you are positioning yourselves in the right position so that you can hold people in offices accountable. I know J.F. Kennedy once mentioned, he said, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. I think what Zamfara Circle is doing is asking themselves what can they do for Zamfara State, and they are doing the right thing. I want to especially thank our the presenter of the paper today, the professor, and the ulama that presented papers today. I think they have really enriched me today. I have learned so much from their presentation, which I hope will be a guiding principle for me to execute my next term in office. They mentioned so many things like being accessible to your constituents. I personally benefited from that. I think it's one of the things that would solve our problem. When you listen to people and listen to good counsel, then I think you hardly go wrong. Like Malam was mentioned earlier on, a good leader should be able to decipher and listen to good counsel. I think thank you very much for that. I thought the presenters would not mention security in their presentations, but the Prof mentioned security. I think Zamfara State, the major problem we're having is security. Once we solve security issues, then 80% of our problems are solved. Education, good roads, empowerment, all would follow suit, and everybody will be happy with that. I think to show how transparent Zamfara Circle is in their activities, they chose a prominent son of the soil, who in the person of Nazifi Sani. I think this is a very good choice for presentation of an award of achievement. You're not presenting any award to any politician, because I believe politicians are doing what they are being chosen to do. So you don't need to reward them. But when you select people of good character and reward them so that other people can emulate. We have a lot of Nazifis in Zamfara. Like in Gumi, we have what's his name? Mana Abubakar, I think he's your member too. He's part of the people I should call here that deserve such accolades. So please, we should look at these people
and help them achieve what they have set themselves to achieve in bringing good governance, good tidings to our people. Based on that, I think your award will not be complete if you don't give a small token to Nazifi. So I'll give him a small token of 100,000 so that he can pay. Thank you very much. On this note, I think my focus has always been on education, and from all the lectures I've had today, education seems to be at the forefront after security, and I think that's the direction I will keep on going, both Islamic and Western education, because the lack of any of them will not produce a complete human being. We need people that are religious, they know what is good and what is wrong. You know, that is why we're having this insecurity issue, because if we had given the nomadic Fulanis adequate Islamic education, I don't think they need Western education to tell them that what they are doing is wrong. You know, so I think we need to look at both directions, both the Islamic and the Western education, so that we can have a very sound population. On this note, I would like to say thank you very much for inviting me to be part of this occasion, and I hope you would not just stay in Gusau and be organizing. I think you should go to Gumi too and organize that. Because my colleague here has been bragging that half of the hall is filled with people from Gusau. Go to Gumi and you see a bigger hall. Thank you very much. Thank you very much, Honorable. And on this note, I have the singular honor and privilege to invite His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, ably represented by the Secretary to the State Government, Madam Abubakar Napada. Your Excellency, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The Honorable Member House of Representatives, Honorable Kabiru, my partners and his colleague, Honorable Engineer Suleiman Gumi, May Martaba Emir Gusau, ably represented by Alhaji Bashir Ambaba, Sarkin Gabas, the chairman of this occasion, my lecturer, Professor Moazu, my lecturer, Professor M.T. Liman, Alaga Farata, Liman Jumaa, other the chairman of the cycle, other distinguished ladies and gentlemen, permit me to stand on existing protocol due to exigencies of time. Quickly, before going into the few remarks I penned down, permit me to quickly respond to the presentation done by the Zamfara Circles chairman, and to inform this August gathering that as recent as yesterday evening, His Excellency led a strategic team to discuss issues like this. And in that meeting, he unveiled to us that 5 primary schools in each local government area of the state have already been penciled down. So ours was to review in order for a directive to be given for an on-the-spot needs assessment of such schools, with a view to quickly bring them to the level that he thinks they should be. And we were in that meeting till after 11. What we just did not have is the pictorials that were presented here. So for His Excellency, all these issues are at his fingertips, and he is not sleeping over them. The key critical sectors: education, health, water and sanitation. And again, as recent as also yesterday, by 11:30, he also held a strategic meeting with regards to the provision of water supply in Gusau, the state capital, as well as requiring a strategic roadmap that will guide him in delivering water supply in all the LGAs. Our elder Alhaji Musa did mention previously when we were children, if we visit such local government areas, we do remember it do take us that we do see pipe water
coming out of the taps, but now they have all gone dry. So we are quickly looking into that. By Monday, His Excellency is going to inaugurate a water committee brought out from our retirees. One of them was a former general manager of Sokoto Water Board, and also retired former MDs of Zamfara Water Board, all brought together, and he had a meeting with them, and he gave them a marching order and a very robust terms of reference for them to submit a roadmap on water within the next 2 weeks, and he gave them a marching order. So that is, we are critically looking at all these issues. Quickly permit me to go into the few points I penned down. I thank you all for being here today as we discuss the theme, a new Zamfara state towards achieving a people-centered public service. Under the leadership of His Excellency Dr. Dauda Lawal, Zamfara state is witnessing a significant shift in governance towards prioritizing the welfare and well-being of the people through judicious application of scarce resources. Past administrations have indeed neglected all sectors of the economy with attendant severe consequences for the people of Zamfara state. Indeed, banditry and other criminal activities were on the rise and are still rising, posing a threat to the safety and security of our citizens. Workers' salaries were not paid for months, causing immense hardship and frustration among the dedicated workforce. We all recall even NACO for years has not been paid, but as we speak, inshallah, by Monday, our young ones, the pupils, inshallah, will participate in this year's NACO exams, and going forward, for as long as we remain at the helm of affairs, it shall never happen again. Our pupils will continue to write exams, inshallah. So for Dr. Dauda Lawal, the governance of Zamfara state is going to be people-centered with policies and programs. The new administration is resolutely committed to implementing people-centered policies and programs that prioritize the needs of the citizens. This is by extension, is going to be bottom-top approach, with the people taking center stage and taking ownership of what concerns them. This is to ensure accountability and transparency in the way we do things. We understand that the success of any government is ultimately measured by the impact it has on the lives of the people. A few areas we have penned down. One, addressing banditry and criminal activities. The government recognizes the urgent need to combat banditry and other criminal activities that have plagued our state and slowed developmental projects or even brought it to a halt. We will soon unveil a new security strategy to combat banditry and other criminal activities. We will explore, inshallah, all available options to restore peace and security to our communities, working closely with security agencies and engaging with local communities for support and cooperation. But the state government has made it very clear, unambiguous, that Sulhu, of course, are here in name, but not with the bandits, inshallah. We will not go that route again. Two, reforming governance and repositioning the civil service. The civil service is the backbone of any government, and we are committed to repositioning it for greater productivity and efficiency. A comprehensive civil service reforms which will create and move the service to be more responsive, transparent, and accountable to the people of Zamfara state, and that which serves the greater majority of the people diligently and transparently. The next one is infrastructure development in Gusau and beyond. We are all, I believe, majority of us, 95 or 99% in this hall, are all from Zamfara state.
the state capital is indeed not a befitting one. So there's a Marshall Plan from Inshallah Federal University Gusau to after FGGC Gusau. There will be a modern dual carriageway with underpasses. These measurements have already been taken, and I assure you within the next 3 months or so, work shall begin on that road, inshallah. We are determined to build the much needed infrastructure in Gusau and other parts of the state, as this will not only enhance the quality of life for our citizens, but also attract investments and promote economic activities that will benefit all. The next one is expanding the revenue base. To achieve enduring development, we must raise the state's revenue base. We will explore various strategies to boost internally generated revenue, attract investments, and create an enabling environment for businesses to thrive. The last one is engaging citizens and stakeholders. The government acknowledges that the involvement and participation of citizens, community leaders, leaders of thought, and non-governmental groups like the Zamfara Circles shall be a crucial theme for the state government for our successful governance. We will establish platforms, tools, mechanisms to ensure effective communication, feedback mechanisms, and collaboration with all stakeholders, fostering a sense of ownership and inclusiveness in decision-making process. Conclusively, the dawn of a new era in Zamfara State brings with it sacrifice, renewed hope, and determination. The new administration under the leadership of His Excellency Dr. Dawda Lawal is committed to building a people-centered public service that prioritizes the needs and aspirations of the citizens. Together, we can transform Zamfara State into a model of good governance, prosperity, and sustainable development, inshallah. Lastly, I use this forum to thank the good people of Zamfara State for their immense support for our administration in its efforts to build a better future for the state. I assure you that we will not derail from our mission of rescuing Zamfara State. It is a journey that we must collectively embark upon. And as citizens and members of the pressure group, you have a great stake in this by holding us accountable any day, anywhere. We will remain focused on this great mission. Finally, it is our hope, once again, to plead with Zamfara Circles to continue to remain dogged, use their eagle eye to advise government, community leaders, our emirs, district heads to draw our attention, because going forward, Zamfara must move forward, inshallah. Thank you very much, and God bless. Thank you very, very much. That was the speech of the Executive Governor, His Excellency Dr. Dawda Lawal, who is heavily represented by the Zamfara State Secretary General, Malam Abubakar Nakwada. Thank you very, very much. Before the vote of thanks, I would like to invite the honorable member representing Marubungudu in person of Abdul Malik Zubairu, who has a message, who is ably represented. Plus, the representative of Hold on.
Sound check 1, 2. Machine